So ile pale ilikuwa call to action button ya kwanza au button number 1. Let's see if we can do another one right now quickly kama tulivyofanya ile. Okay, kama tunakumbuka vema basi tulisema kitu cha kwanza ambacho tunafanya ni kuset canvas yetu. Hii sehemu ambayo tuna designia. Set size, na tulisema size yake ni 2:1 aspect ratio, ambayo tulijifunza kwamba tunakuja kwenye image, hivyo vidoti vitatu hapo juu, and then tunaenda image size, and then tunasema ni 1080 by 540. Naona pale juu imeandika aspect ratio 2:1, and then tunasema okay. Tukishasema okay, tuna chill. No, atu chill. Tunakuja hapa tuna lock hiyo text and then tunaizima kwa sababu tutakuja kuitumia baadaye. Tunatoka kwenye layer na click pembeni, tunakuja kwenye shape button, click shape and then move that shape a little bit, kuitanua something like that, and then tunakuja kwenye radius, nasukuma mpaka 100, nashuka chini kwa ajili ya kubadilisha rangi. Hii hapa kwenye button hii hapa sidhani kama tutahitaji kubadilisha rangi kwenye hii shape ya kwanza. We just say okay from here, boom. And then tunakuja kwenye position, hii relative position, na kisha iko center, vertical na horizontal. Nasema okay. Kisha okay, tunaenda kwenye layer, tunailock, boom. Kisha ilock, kitu kinachofuata tunakuja tuna duplicate au tunaicopy. Tukisha copy tunaenda kwenye edit, mwisho kabisa au mwanzo kabisa kushoto hapa edit. Tunachotakiwa kutengeneza sasa hivi ni stroke au ufito ambao utazunguka hiyo shape yetu. Kwa hiyo tutakachofanya, radius ni ile ile, tutashuka chini kwenye fill. Opacity ya fill inaonekana iko 100. So we'll push down to 0. And then tunatafuta kitu kinaitwa stroke. Tashuka chini, hiyo hapo stroke. Inasema width ni 0. Again sisi tunataka width iwe nafikiri 5 hivi. And then tutakuja kwenye rangi ya stroke sasa hiyo. Tutachagua ile brand color yetu. And then tutaipunguza size. Something like that. No. Maybe that. And then na huko juu tunaweza kupunguza kidogo. Position, then push it, maybe something like kitu kama hicho hapo. I think it's okay. Tunaweza kusema okay. Then tutakuja kwenye relative position kuhakikisha iko center vertically and horizontally. Then tutasema okay. Tutaenda kwenye layers, lock, toka kwenye layers, click inside. So far so good. Now tunahitaji ile text ambayo tulimute au tulizima. Tutakuja hapo, tutashika kwenye vidoti vya pembeni huko kabisa, tutaipandisha juu, then click tena kuhakikisha kwamba iko selected. Then tutatoka kwenye layers, tutakuja kwenye A, hii chini, button ya pili chini kabisa inaandikwa A. Click that ili tupate tools zote zinazodeal na text. Kitu kinachofuata cha kwanza ni kubadilisha rangi ili tuione kwanza. Kwa hiyo tutaenda kwenye color, click. Nafikiri hatujawasha jicho tena, okay? Go to layers, unaona hatujawasha jicho. Washa jicho. Boom. And then kitu cha pili tulisema nini? Font tunataka kutumia. Click font. Tafuta Bebas. Where is Bebas? Bebas. This guy right here. Tasema okay. And then itaenda kwenye size. This guy. Type push. Maybe 115. Tasema okay. And then tutakuja kwa relative position. Center vertical, center horizontal. Sema okay. Tutafute kipenseli chetu ili tupate kuedit. Kipenseli, click. Tutasema
select, and then tutaandika shop now. Okay, then tutahakikisha tena iko center, relative position, vertically and horizontally. Then tutasema okay, did we lock this one? Come to layers, yes we did. Click hapo, boom. So we have that done. Niambie utashindwa kurudia hii ndani ya dakika 5 kama mimi I say? Ukifungua Pixellab sasa hivi hapo unairudia hii dakika 5. Okay, kama tunakumbuka background tulikuja hapo button hiyo, tukasema tukitaka transparent button ya pili. Tukitaka color button ya kwanza. We can choose our brand color. Hii hapo. Then tukasema okay, click, boom. Shop now, ladies and gentlemen. So that's it. Come to save as image. Namba hiyo hapo. Hii hapa kwa sababu tumeshaweka background hiyo ya blue, tunaweza tukaisave kama JPEG tu kwa sababu tunaitaka ikiwa na background. Go save to gallery. That's done. Tuko pamoja mpaka hapo. Tunaenda kwenye shape namba 3 sasa hivi. Kwenye shape namba 3 tutajifunza vitu kama gradients, kwa sababu kwenye hizi hapa imekuwa ni color tu. Hatujabonyeza ile button nyingine gradient. Kwa shape namba 3 nataka tudokezee kidogo tu gradients na namna ya kuselect color na vitu kama hivi. Okay. Let's go.